The slum settlement of Kallyanpur in Dhaka is a microcosm that represents the challenges faced by urban informal settlements throughout Bangladesh. The area houses thousands of families who live in densely packed shanty homes with limited access to many essential services. But despite their difficulties, the people of Kallyanpur have a special place that holds an enduring legacy as an anchor to the community. The Kallyanpur Revitalization and Community Engagement Project was born with our intimate familiarity and admiration for this Kallyanpur Community Resource Center. The Resource Center has served the community for over 2 decades. It has served as an important meeting point for strategic decisions made by the leaders of the community, and it's also an important third space where the members of the community can gather on various occasions. A lot of the development and NGO work that has happened in this area has been coordinated from the Resource Center, and for the Arise project itself, a lot of the work that we have done over the past few years has been coordinated from this very place. কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার বলতে যেটা আমরা চিন্তা করছি, দেখতে পাচ্ছেন এই রিসোর্স সেন্টারটা 2007 সাল থেকে এটার উদ্যোক্তা হয়ে আমরা বিভিন্ন সহযোগিতা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটা তৈরি করি। এখানে আমাদের যত এনজিও আসে আমাদের এখানে মিটিং যা হয় আমাদের এখানে হয়, এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠান হলো আমাদের এখানে হয়। তাছাড়া ধরুন আর যত এনজিও আসুক মিটিং আমাদের এখানে হয়, যে কোনো একটা কার্যক্রম আমাদের এখানে হয় আর কি। 2007 সাল থেকে আজকে 2024 সাল, তো এর মধ্যে এটার একটা বাজে অবস্থা হয়ে গেছিলো, এটা ভেঙে চুরে গেছিলো। এটা একটা রিপেয়ারিং বা এটা একটা পুনর্নির্মাণের আমরা প্রয়োজন বোধ করি। 2 বছর ধরে এটা অবস্থা খুবই খারাপ, পুরান টিনগুলি হালে দিয়ে তলানিতে পানি পড়তো। The wear and tear of the many years had not been kind to the resource center. The roof had become rusty and there were holes all over the place. In heavy rain, the rain would leak through and it would be completely flooded indoors. The courtyard had become shabby and the paint was chipping off. The center had fallen into disrepair. প্রজেক্ট এই ঢাকায় 3টা যে স্লামগুলো আছে 3টা স্লামেই হচ্ছে কাজ করেন, এবং 3টা স্লামের মধ্যে কল্যাণপুর একটা স্লাম। এখানে 5 বছর দীর্ঘ 5 বছর ধরে কাজ করছে। ওনারা কোভিডের সময়ও হচ্ছে অনেক কাজ করেছেন, বা স্বাস্থ্য রিলেটেড যে সমস্যাগুলো সেগুলো হচ্ছে এখান থেকে তুলে নিয়ে আসি। পরিবেশ সুন্দর করার জন্য হচ্ছে আমরা বৃক্ষরোপণের হচ্ছে একটা কার্যক্রম শুরু করি। তখন হচ্ছে কমিটির সদস্যরা এই রিসোর্স সেন্টারের কথা বলে যে রিসোর্স সেন্টারটা অনেক ভেঙে গেছে, এবং হচ্ছে যে এখানে তারা বসে যেহেতু এলাকার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মিটিং এবং এনজিওরা সকল কার্যক্রম এই রিসোর্স সেন্টারে হয়, এই কারণে হচ্ছে এই রিসোর্স সেন্টারটা রিপেয়ার করার জন্য ওনারা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করে। And that is why we decided to undertake the revitalization project. With the support of artist Jerram and from the Arise project, we were able to have a vision of fixing up the space and breathing some life back into it. ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অ্যারাইজ প্রজেক্ট খুব কষ্ট করে কিছু অর্থ যোগান দিয়ে আজকে এই জায়গায় একটু রিপেয়ারিং এর কাজে হাত দিয়েছি আমরা। After extensive consultations with community members and leaders, we were able to sketch up a plan for the work that lay ahead. We decided to fix up the roof and the ceiling indoors the structures, and also repaint the structure as well. And also we wanted to brighten up the space by engaging local community artists to create beautiful murals in the courtyard. So when people come into the space, they feel good about it and they feel pride about their community center. এখানে যেহেতু উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা আসে, এখানে আমাদের ভিতরে একটা লাইব্রেরি আছে যাতে বই পড়ে। এখানে আমরা যারা বসি এলাকার গণ্যমান্য লোক বসে, সামাজিক লোকজন বসে, ছোটখাটো বিয়ের শাদীর অনুষ্ঠান হয়, আন্তর্জাতিক জাতীয় জোনাররা আসে, এখানে মিটিং হয়, কমিশনাররা আসে, সকলে মিলে আমাদের এই সেন্টারটা সকলের কাজের জন্য এখানে আমরা ব্যবহার করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন কাজগুলি এখানে বসে পরামর্শ করা। এখানে কিছু চিত্র আঁকা হইতেছে, এই চিত্রগুলো দেখে এর মধ্যে থেকে কিছু তাদের মনে এমন কিছু উদ্বুদ্ধ হবে যে আমরা সামাজিক বা আমার নিজের উন্নয়নের জন্য, সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমরা কিছু কাজ করবো। সবার মধ্যে যাতে একটা সুন্দর একটা চিন্তা আসে, এটা যাতে সুন্দর একটা চিন্তা ভাবনার মধ্যে সবাই যাতে একত্রিত হই আর কি, আমরা এই চিন্তা থেকে এগুলো করা। Our goal was to restore the functionality and beauty of the center, which served the people of Kallyanpur faithfully over the years. As the project progressed, we were delighted to see the community unite and take the lead in revitalizing the center. Now that the work is finished, we hope that the center and its community will continue to thrive for the years to come.
Hello, my name is Luke Jerram and I'm an artist from Britain, and I'm really proud that the Jerram Foundation has been able to support the transformation of this community centre in Dhaka. It looks amazing, and I really hope the community will enjoy it over the coming years. Thanks very much. So I'm Sally Theobald, co-PI for Arise. Delighted to be here in Equa City in Kathmandu, and really happy about the art and the co-creation that has happened in Arise. Delighted about the reconstruction of the Kallyanpur Community Centre, the co-creation and the ownership of the community. It's been wonderful to see the letters from the margins and seeing and hearing more about the hopes and dreams of the co-researchers who have been absolutely integral to Arise. So thank you so much to everyone for all their efforts and the process of participatory art and what it illuminates, and the ownership and the focus on community regeneration and informal settlements. Thank you.